und guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum vierten Abend in der Reihe des Berliner Missionswerks Raum geben oder klare Kante, Kirche in der Zivilgesellschaft. Mit dieser Reihe stellen wir unsere internationalen Partnerinnen und Partner vor und haben die Möglichkeit, aus erster Hand zu hören, was unsere Partnerkirchen beschäftigt und wie sie mit den Herausforderungen der Gesellschaft, in der sie leben, umgehen. Heute ist Pastorin Julie Holm aus Pennsylvania unser Gast. Dear Julie, we are delighted that you are here with us and that we can talk to you. Julie ist Pastorin einer ökumenischen Gemeinde im Brush Valley in Pennsylvania. Und sie ist Leiterin des Global Missions Team der Keystone-Conference der UCC in Pennsylvania. Zum Global Missions Team gehört die Partnerschaftsarbeit mit internationalen Partnern und damit eben auch mit uns in Deutschland. Julie ist regelmäßig in Deutschland. Ein Sabbatical hat sie nach Wittenberg geführt. Ja. Und im letzten Jahr war sie beim Kirchentag in Hannover. Julie gehört zur United Church of Christ, der UCC. Und diese unterhält partnerschaftliche Verbindungen zu den unierten Kirchen innerhalb der EKD. Geschichtlich gewachsen ist in unserer Region die Verbindung zwischen Berlin-Brandenburg und der Penn Central Conference und zwischen der Kirche Anhalt und Penn South und zwischen der schlesischen Oberlausitz und Wisconsin und dem Kirchenkreis Berlin-Mitte und der UCC Conference in New York. Wir wollen unsere gemeinsame Stunde am Bildschirm so gestalten, dass Julie zunächst eine knappe halbe Stunde berichtet, was sie in ihrer Gemeinde und in der UCC in Pennsylvania bewegt. Und danach werden wir mit ihr ins Gespräch gehen. Wir, das sind meine Kollegin Barbara Neubert, zuständig für den kirchlichen Entwicklungsdienst und die Partnerschaftsarbeit mit Kuba. Und ich, Referentin für Ökumene und Partnerschaftsarbeit mit Westeuropa, USA und Ostasien. Sie haben die ganze Zeit die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen oder auch Kommentare abzugeben. Wir nehmen dies auf und lassen sie in das Gespräch einfließen. Und wir hören jetzt den Bericht und dafür sind wir besonders dankbar auf Deutsch, sodass alle ohne Sprachbarriere folgen können. Und Sie können eben alles, was Sie im Chat kommentieren oder Fragen auf Deutsch und Englisch stellen. Wir werden hinterher das Gespräch auf Englisch führen. So, welcome, Julie. Danke. We are glad that you are here. The floor is yours. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einführung, Barbara. Und vielen Dank an ihr alle in Deutschland für diese Gelegenheit. Einige der Herausforderungen der amerikanischen Kirche in der aktuellen politischen Situation zu erläutern. Seit der Wahl von Präsident Trump ist unser Land tief gespalten. Präsident Trump wurde von der Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen gewählt. Auch beide Kammern unseres Kongresses sind derzeit knapp in republikanischer Hand und der oberste Gerichtshof hat eine konservative Mehrheit. Derzeit und im vergangenen Jahr wurde unsere Regierung vollständig von den Wünschen und Bestrebungen der Trump-Administration beherrscht. Die Spaltung in unserer Nation deutlich sichtbar und recht bis in unsere Glaubensgemeinschaft hinein. Die Wahl fiel sehr knapp aus, mit 49% der Stimmen für Harris und 49% für Trump. Jedoch stimmte eine größere Mehrheit der weißen Christen für Trump. Dazu gehören 61% der Protestanten und
82% der weißen evangelischen Protestanten. Now, hierbei handelt es sich nur um Lutheraner im deutschen Sinne, sondern um unsere konservativen, fundamentalistischen, größtenteils konfessionslosen Christen. Diese Spiegelung reicht bis in unsere Kirchenbänke. Laut einer Studie zur Wahl stimmten 42% der Mitglieder der United Church of Christ im Jahre 2024 für Donald Trump. Ein neuer Begriff wurde gesprächt, um Gemeinden zu beschreiben, in denen sowohl progressiv als auch konservativ und sogar MAGA-Anhänger Gottesdienst besuchen. Purple Congregations. Rot für Wähler der Republikaner, blau für Wähler der Demokraten. Gemischt ergibt es lila oder purple. Neben der schwierigen Politik unserer Regierung haben wir also mit einer Spaltung unserer Kirche zu kämpfen. Dies gilt besonders in kleineren, älteren, ländlichen Gemeinden wie der, in der ich Pastorin bin und die in der neuen Keystone-Conference eine wichtige Rolle spielen. Die Konferenz vertritt einen Big Tent Approach, einen Ansatz für die Offenheit und Inklusivität der Menschen, geachtet auch politischer Natur, willkommen heißt und dies als Vorbild für die Gesamtkirche etablieren möchte. Wir leben in einem kulturellen und kirchlichen Umfeld, das die Trennung von Kirche und Staat stark betont. Grundsatz ist nicht nur in unserer Verfassung verankert, sondern auch zentral für die Gründung des Landes und mehrerer vorgängiger Kirchen, die sich zur United Church of Christ zusammengeschlossen haben. Die Trennung von Kirche und Staat ist nicht nur unser Gesetz, sondern auch ein prägender Wert unserer Kirchen. Wir leiten also Gemeinden, die tief gespaltene Gemeinde in einer tief gespaltenen Nation. Gleichzeitig unternimmt die Regierung teils beispiellose Schritte, die viele von uns, aber nicht alle, für den falschen Weg halten. Dies verursacht großen Druck innerhalb der Glaubensgemeinschaft, insbesondere unter den Pastoren und Pastorinnen, die tendenziell progressiver eingestellt sind als unter Gemeindemitglieder und unter denen, die sich in vielen Bereichen der Kirche für Gerechtigkeit einsetzen. Für viele von uns, die im ökumenischen und internationalen Beziehung tätig sind, wird es noch schwieriger, denn wir beobachten, wie sich unser Land von vielen seiner positiven Rollen in der Welt zurückzieht und wie viele von uns es sehen, mitunter aktiv Schaden anrichtet. Also, was tun wir dagegen?
Seelsorge natürlich. Angesichts der Vielfalt der Meinungen in unserer Gemeinde kümmern wir uns Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, hören ihnen zu, begleiten sie. Und viele mit vieler Angst auch. Wir erforschen, wie ein respektvoller und liebevoller Dialog über Spaltungen hinweg möglich ist. Wir arbeiten auch mit Menschen zusammen, die mit dem Handeln unserer Regierung hadern und versuchen, ihnen zu helfen, Widerstandskraft und Freude zu finden. Predigt. Wir predigen keine parteipolitischen Inhalte, aber wir sprechen definitiv auch über so politischen Themen. Wo immer die Heilige Schrift das gebietet, predigen wir die christlichen Werte, wie wir sie aus der Bibel verstehen. Wir predigen nicht zu Wahlkampfthemen, sondern zu aktuellen Themen. Zu diesen Themen gehören die Nächstenliebe, die sich konkret ausdrückt in der Sorge um Hunger und Zugang zu medizinischer Versorgung, Einwanderung, die Verhalten unseres Landes gegenüber anderen Nationen, freie und faire Wahlen sowie eine korrekte Geschichtsvermittlung, jeweils im Kontext unserer religiösen Überzeugungen und der biblischen Lehre. Wir lernen ständig dazu, wie wir dies am besten umsetzen können. Bei unserem Kollegium 2026 zum Thema Church as Witness in a Divided World wird Pfarrerin Dr. Lea Schad referieren die über Predigten in Gemeinden in den Dialog über Meinungsverschiedenheiten schrieb. Bei unserer jährlichen internen Klausur für Geistliche wird Pfarrerin Dr. Shirley Mullen sprechen, die sich mit Führung aus der Mitte statt aus den Extremen beschäftigt. Mission. Wir sehen uns mit der Tatsache konfrontiert, dass in unserem Land viele Menschen leiden. Unabhängig davon, ob wir die Handlungen unserer Regierung für richtig halten oder nicht, haben wir als Christen und Christinnen die Verantwortung, füreinander und für die Schwächsten und unserer Gesellschaft zu sorgen. Zum Beispiel, viele unserer Gemeinden bauen beispielsweise ihre Hilfsangebote für Bedürftige aus. Die neue Keystone-Conference legt großen Wert auf lokale Hilfsprogramme für zur Versorgung von Hungernden. Dies ist seit langem Anliegen unserer Gemeinden und wird weiterhin verfolgt. Wir wissen, dass der Bedarf an unseren Hilfsangeboten gestiegen ist und setzen unsere Unterstützung fort. Wo immer es uns möglich ist, bauen wir sie aus. Eine öffentliche Rede. Unsere nationalen Führungskräfte, insbesondere Pfarrer Dr. Karen Georgia Thompson und unsere Teams für Nächstenliebe
und Gerechtigkeit setzen sich weiterhin für diese Themen ein und wir unterstützen sie dabei. Wir haben eine lange Tradition der Vorsorge für Fremde, einschließend Migranten und Migrantinnen, und beziehen daher auch zu diesen Themen Stellung. Mitglieder unserer Kirche kommunizieren mit dem Kongress sowohl über unser Büro in Washington, D.C. als auch als Einzelpersonen. Wir unterstützen weiterhin marginalisierte Gemeinschaften, unter anderem durch die Teilnahme an Pride-Veranstaltungen der LGBTQ-Gemeinschaft. Zum Beispiel, hier ist das Minnesota Conference UCC. Und hier, Karen Georgia Thompson hat einen Blog und sie spricht regelmäßig über die aktuellen Events. Durch die Wahl hat wir viele Blogs über Themen in der Wahl. Und wir haben die Office of Public Policy in Washington, D.C. zum Beispiel. Wir haben uns gegen Rassismus und gegen Bedrohungen von Transgender-Personen ausgesprochen und wir treten weiterhin die Position, dass alle Menschen in allen Bereichen unserer Kirche gleichberechtigt und inklusiv behandelt werden sollen. Wir brauchen Gebet. Als Kirche, die sich zunehmend an den Rand gedrängt seid, ist die Unterstützung durch Gebet für unser Handeln wichtig. Im Moment haben wir nicht die Möglichkeit, unsere Regierung aufzuhalten. Daher ist die fortlaufende Unterstützung unserer Formen des Widerstands, insbesondere unserer Meinungsäußerung, wichtig. Wir sind dankbar für unsere Kirchengemeinschaft. Wir müssen die Beziehungen zu unseren Partnern in aller Welt aufrechterhalten, insbesondere zu unseren deutschen Partnern. Ihr könnt uns viel darüber beibringen, wie wir reagieren und uns verhalten sollten, wenn die Regierung gegen unsere Werte verstößt. Wir müssen diese Beziehungen stärken, denn sie unterstützen uns, wenn wir uns den unmoralischen Handlungen unserer Regierung widersetzen. Aber wir haben Hoffnung. Auch wenn wir uns manchmal machtlos fühlen, wissen wir, dass es in unserer Geschichte Zeiten gab, in denen das amerikanische Volk stark gespalten war. Wir haben Anzeichen dafür gesehen, dass einige unserer konservativen Brüder und Schwestern Grenzen für die bedingungslose Unterstützung der aktuellen Regierung setzen. Es gab fortlaufend sehr große Proteste. Unsere Mitglieder sind daran
beteiligt. Und die jüngsten Wahlen haben zu ausgewogeneren Ergebnissen geführt. Es gibt Themen, die uns spalten, aber das amerikanische Verständnis bleibt. Wir sind ein demokratisches Land mit Freiheiten. Wir als UCC arbeiten daran, dieses Verständnis zu stärken in der Hoffnung, dass unsere Systeme, auch wenn sie unter Druck stehen, und unsere Bürger und Bürgerinnen, auch wenn wir gespalten sind, letztendlich so reagieren werden, dass die schwierigsten Aspekte unserer aktuellen Regierung in den Griff bekommen. Ich spreche einen Moment auch über Keystone-Conference. Seit dem 1. Januar bilden die 4 Konferenzen der UCC in Pennsylvania die Keystone-Conference. Die einzelnen internationalen Arbeitsgruppen der 4 ursprünglichen Konferenzen haben sich zu einem einzigen Global Ministry Team zusammengeschlossen, das 8 verschiedene internationale Partnerschaften auf 4 Kontinenten betreut, darunter 3 mit Deutschland, EGBO natürlich, evangelische Kirche im Rheinland und die evangelische Landeskirche Anhalts. Das Team wird eine eigene Arbeitsgruppe für Deutschland haben. Wir beabsichtigen, alle Partnerschaften fortzuführen und hoffen und eine verstärkte Zusammenarbeit. Das für den 26. bis 31. Juli 2026 geplante Kollegium findet in Huntington, Pennsylvania statt. Und wir planen außerdem die Teilnahme an deutschen Veranstaltungen, darunter dem Kirchentag 2027. 3 Mitglieder des Teams sind derzeit im EKD-Forum der UCC aktiv, der National UCC. Ich leite derzeit sowohl das Global Ministry Team als auch die Arbeitsgruppe Deutschland. Unsere Übergangskonferenzministerin, Pfarrerin Dr. Carrie Cole, engagiert sich ebenfalls für die Partnerschaften weltweit, insbesondere mit Deutschland. Vielen Dank. Das war vielleicht nicht lang genug, aber ja, hier auch ist Keystone UCC Website. Und Colloquy. Vielen Dank. Thank you so much, Julie. That's it was so great. Thank you, thank you. So many informations and so many times I thought, there I would like to know more. There I would like to know more. And this, yeah, that gets together with the things I read and heard from other people. So, and in the chat, I've read quite a lot of people who said, "Oh, thank you. That's great. It's good to know. Good information. That's really great." Could you just stop sharing the... Yes. Ja? Okay. Für die Leute, die Fragen haben, bitte schreiben Sie die in den Chat rein, auf Deutsch oder auf Englisch. Dann können wir die
können wir die gut mit reinnehmen. Das ist dieses Format des Webinars, dass wir das auf diese Art und Weise nur möglich machen können. So, ja, thank you so much and viele Grüße auch an die aus Rheinland da sind. Das ist großartig, dass wir das auf die Stelle verbinden können. Julie, there have been quite a lot of questions and there are some questions who have to do with a division within your church and your congregation. You said that a lot of pastors' tendency are more progressive or more against the policy of Trump. But are there also people from the pastors who support Trump? Is there also a division, the same division within the pastorship? There are some, yes, there are some pastors who support Trump, particularly some of our more conservative pastors, because there's a lot of freedom for your own conscience in the UCC. So there are. It is a very small amount, but they do exist. All right. Yeah. Yeah. So it's also this how to deal with this and how you make it. And someone was asking if UCC traditionally, was it more like tendency to vote for Democrat people and not so much for Republican Party? Is the division coming now, or is it a division that comes from earlier years? The UCC has always reflected the American people very heavily. So there have always been very close. Now, we're not as close as the American people. The American people are 49-49. The UCC is about 42%. So it is less conservative, but it does reflect the people in the country. And so this is also like years ago, it has always been like this. There's not much more people voting for Republicans now. No. Somebody was asking if the progressive people who are against the policy of Trump, the Trump administration, express their meanings, their critics. Do they feel threatened? Are they afraid of expressing their critics? There is some fear, particularly among people who are not very active. This is not a time when we're going to get new people to protest. But there is a lot of courage. And we are supporting each other a lot. And that helps. Also, we do still believe that we are a people who can speak out. And there is concern within marginal populations, pastors who are immigrants, pastors who are Black. There is far more angst within the Black community in our denomination and in our country. And people who are Latino, those people are more afraid. Many of the white citizen people are therefore stepping up to speak more. Because we are less afraid, we are less vulnerable. So it is important to keep our speech up. That is why we are speaking up. That is why our denomination is speaking up regularly. Ah, that's interesting to know. There was somebody coming back to the division, to understand it. One question was about, is there also a division between people who live in the cities and people who live in the countryside? We often think that people in the cities
are not so much voting for conservative than, or maybe there's a big is division. very true. That is very true. We are very split between our urban areas, and even where I live, I am in the middle of Pennsylvania, and where I pastor, which is out in farmland, most people are Republican and most of them are Trump supporters. But if you get into the city of State College, which is the nearby city, you see much less of that. And in fact, our county voted for Harris in the election. So the whole county as a whole is, and there's a lot of resentment in the farmland that the county goes this way because there is this populous city in the middle. And that is a problem as well. All right. Yeah. And then you think, do people who voted for Kamala Harris, are they less well treated than others? But there's been another question, trying to understand why pastors support Trump and still keep on supporting him. I don't know. To be honest, I don't know those pastors. I understand why they supported Trump. There is a lot of pain right now, particularly in rural areas. Farmers are becoming poorer. There is more need. Incomes are down. Schools are not good. There is a lot of concern about these things. And Trump promised to fix these things and has not. I personally don't think his policies are capable of fixing these things. But the Democrats haven't always done as well either. So many people voted because they thought Trump would completely upend government and then we could rebuild a stronger world. And that is clearly not happening. All the upending is just hurting us. So I don't know why people stay there, but I do understand why they were there originally. All right. Okay. And now we have nearly 1 year of the inauguration of Trump. So he's been nearly a year now in power in the second term. Yes. Do you think some things have changed in the amount of people supporting him? Or is it still, if you would have elections by now, would it be more or less the same result? What do you think? I don't know. The last election went very heavily in Democratic ways. So there is a lot of evidence that the people who are in the middle, I think the people on the far end and the Republican base is estimated about 34%, 34% of our community. They're not changing, but there are people in the middle, and these are these people who are in pain and they don't have a connection to either party, and they have a tendency to go back and forth. There's a lot of evidence that they are going back and forth. There is some significant hope that in the next election we will be able to vote in a Democratic Congress. And if that happens, a lot of things change. A lot of Donald Trump's power is limited if we have a Democratic Congress. So we are hoping that will happen. We are working toward it, many of us. But that is there is a good chance of it.
I feel that think that the big tent approach is really an interesting topic to try to work on this divided society and divided church. So on one thing, I would like to know more about this and hear more about this. And on the other side is because the UCC was always, as far as we know it, I know it, a more progressive church. Yes. So maybe some people also leave and say, okay, this is too much, far too progressive, too much LGBTQ, too much care for the poor people. I need to go and leave. So there is not so much leaving church and looking for a church that is more in the direction of my political issue or political sides. There is a lot of that. We have seen, and the problem that we have is that if you are in a more conservative church and you're a more progressive person, you are more likely to just leave church than to seek out a progressive church. Whereas if you're a more conservative person in a progressive church, you are more likely to find a nearby progressive church, a conservative church. Oh, right. So that has been a problem. Many of the progressive people have joined those who don't go to church, those who are not regular members of a community. And that is a real concern. So. Oh, I can understand this. Yeah. Do you feel that because for us it's so breathless often, all the topics that comes over from the States, Yes. and it's this, and sometimes I feel, goodness, we have got important work to do and we don't get enough time for that because we always are just like running after what happened in White House and the decisions that came from there and the comments and everything. So I don't know. Do you feel sometimes breathless also, Yeah. like us, and how do you deal with that? Because you're living much closer to Washington. Yes. Sometimes we just have to unplug a little and take care of ourselves. Sometimes we have to trust. There's a lot happening in the courts, and the courts are an important part of the resistance. Although the Supreme Court has given Trump a lot, it doesn't give Trump everything. And it has been protecting some of our core values. And many of the things that he's done, there have been suits. They take a long time to go through. And there is also talk, although it's very quiet right now, about if indeed there is a turnover of the Congress, will he be impeached again? So that is, there are a lot of focus there. But it is one reason why pastoral care, Seelsorge, is so important in our response. Calming ourselves down, finding a place for quiet and for rest and for joy. Joy is resistance. And courage to speak up, because we cannot remain silent. If we remain silent, we let everything run over us. So we might take a break, but it is to gather those things and to go back into the fray. And sometimes, yes, it feels like we're in the middle of a war and it's not letting up. It's, yeah. Yes, perhaps because I'm afraid that we'll lose some questions. I would like to pronounce, how does the division manifest itself in everyday church life? Is there resistance to the specific projects you mentioned, or discussion about biblical interpretation?
It's for the normal life in church in the parish. Yes. If I can only speak for my church. Yeah. And I will say that in my church, I know of at least a couple of members who are big Trump supporters. And I have received no feedback, no pushback from them, but I have never said you should vote for this person or that person. I have said we need to pray for the people in Minneapolis because they are suffering under an unfair occupation. This is not Christian. This is not following the values we believe in. And I have not yet gotten feedback for negative feedback from that. And they still come to church. So they may be among the group that is rethinking their concern, but we also, and I don't think I put this in, need to listen to them. We need to listen to why they felt Trump was an answer. We need to listen to why they think that what ICE is doing is a good thing, or if perhaps they don't. To some extent, there is also a division in our media, and they may be following media. And we have some conservative media that is very good, and we have some conservative media which appears to be making things up. And it's very hard to convince people that the television program they're listening to or the person they're watching online is making things up. Because they just can say the same back. So it is important to listen and to address the pain and the concerns rather necessarily than the decision for those people. For me, it was interesting, to hear about those food bank program, and there is more need for food bank programs, and this supporting poor and very poor and vulnerable people, and is this a chance for people being from both sides working together? Yes, very much, because these are their neighbors. They know that people are hungry, and to respond to people who are hungry. You know, it's really easy to say we shouldn't be spending money on like food stamps or whatever. It is another thing to say my neighbor who doesn't have any food shouldn't eat. The same thing with immigration. It is really easy to say we need to get them out of our country. It is a lot harder when you say, well, the person down the block whose daughter goes to school with my daughter should be out of here. You know, so that is looking at them and bringing it to the local place is really helpful. There's been different questions, or a question in the chat, put it twice, like, and we from Germany, is there, how can we support you? How can we help you? What would be good for you that we could do as Christians, as our churches, as our congregations? Well, it is, we need prayer. I mean, yeah, prayer is very important. It is really good that you support our voices. Karen Georgia Thompson spoke last year at Kirchentag, so did Marianne Bude,
who was the pastor who spoke at Trump's inauguration. Those voices need to echo all around the world. We need to hear them everywhere. And that is really important. And me speaking with you is really important. I hope that we will be able to welcome many of you to the colloquy, because that will be a place where we will come together and we will talk about these divisions, where we will, it is part of the day, we will study how we seek healing from these divisions, how we understand one another. That's what Leah Shade will be doing. And part of the time we will be trying to understand what kind of resistance looks like. We will be looking at the book of Revelation as it relates to resistance. We will be hearing from our next generation cohort with the church in the Rhineland. We had a group that had 2 week-long residencies and has worked on a declaration very similar, inspired by the Barmen Declaration, which is opposing Christian nationalism. And we are working hard to point out Christian nationalism and how it is not Christian and it is not biblical. Staying in contact with us, magnifying our voices, letting people know that this is not all of the United States, that we are not all on the Trump bandwagon. And yet that we are still trying to be a people together. Thank you. I think that we will take this on and put this in the UCC Beirat we have in Berlin Mission, and also the people in Rheinland, in Rheinische Landeskirche, and supporting this. And that would be a lot more. That we can do. You mentioned Marianne Edgar Budde. It's nearly 1 year that she had her sermon, the preaching, the inauguration from Trump. For us here, it had a great impact. It was a very important speech for us, and we read it and heard it, and and from the talking we had and from the chat we had, it also had a big impact in your church. Does it keep on going like this, or how do you Yes. how important which role does she have at the moment? Or yes, she is an important voice. She is not in the UCC, she is in the Episcopal Church, but she is an important voice in what we call mainline Protestantism, and that is all of the Protestant denominations that are not fundamentalist and evangelical, the Methodists, the Presbyterians, us, Disciples of Christ, Episcopal groups. She's a very important voice, more and more. There are others. I think Karen Georgia Thompson is one now. The new bishop of the Evangelical Lutheran Church in America is speaking out. He is someone from African descent, and he has a lot to teach us, and is leading there. Someone asked what people are afraid of. Yeah. And I will say that we have seen what we have seen in Minneapolis with the immigrations and customs enforcement, what we have seen with the National Guard. We are afraid of the militarization of our country, and we are afraid of being, and that really is very frightening.
We are afraid of our voices being silenced in that way. It feels some days like almost anything could happen because Trump seems able to do whatever he wants, and very few seem to try to stop him. And those that do, there were protests, I want to say 3 or 4 months ago. I don't remember which issue it was over, but one of I'm trying to remember his name, one of the most important Black preachers right now, really in a role much like Martin Luther King, was arrested and jailed, and he has severe medical issues. So it was a very, very difficult time for him, and he could have been killed in all that. He wasn't. Barber, Reverend Barber, he is an important voice. The Black church is an important voice. If you saw that thing where I showed where all the denominations, how they voted for Trump, 12%, only 12% from the African Methodist Episcopal Church voted for Trump. The Black church is leading us again. So. All right. Somebody was asking for the Catholic Church. Where do they? Yes, the Catholic Church is resisting as well. And some of the places where more conservative people are questioning are happening in the Catholic Church, because the Catholic Church has a real ethic of care. As conservative as it sometimes is, there is a real commitment to the whole life of all people, including immigrants, including the poor, including people they don't agree with. The Pope has been a leader in that. The Pope has encouraged the American Catholic Church, and the Pope has removed some of the most difficult conservative American bishops in the Catholic Church. The bishop in, I believe, Washington, D.C., who had some other issues, but he was removed. I think the one in New York, one in New York was removed, and a couple of others have been removed, and a more progressive and open person put in there. So we see the Catholic Church, they are still far more conservative, but they are in that group that seems to be moving. Sometimes I feel being conservative should mean like every human being is a child of God. So yes, no matter where it comes from, no matter what language he talks, that's a very conservative. We have this message for a long time now. yes, Yeah, yes. yeah. I would. You also always mention some things who give you hope, who help you to get power, to strengths, and yes. so. Is there a biblical story or a biblical verse that gives you hope that helps you to keep on going? Yes, I would say, for me, I always like to look to the prophet Isaiah. And the prophet Isaiah, part of that book is written at a time when people are coming out of exile. And the worst, they thought everything was over, and the worst that could happen had happened. And the prophet Isaiah comes to them with a vision of God's holy mountain and of everyone together. And I do believe, and one of the reasons why pastoral care is so important is I believe that we won't solve the government problems until we solve the fact that we're so splintered. We have to learn to love one another again. We have to come together on that holy mountain. We have to see each other as children of God and
nothing will happen until all of us can see all people as beloved children of God. All right. So the visions of Isaiah. Yeah, that's nice. I will keep this in my mind. Thank you. That is. I just wanted to mention that ich hoffe, dass alle im Chat lesen können, einen Link, den wir reingestellt haben, weil nochmal jemand gefragt hatte nach der Erklärung. Wenn er nicht zu sehen ist für Sie, bitte schreiben Sie es nochmal in den Chat und dann gucken wir nochmal, wie wir das gut hinkriegen. Ansonsten aus dem Chat rausnehmen ist der Link hierfür. Yeah, it's so nice. I could keep on asking a lot more questions, questions from the chat, but we always say it's just 1 hour to make it clear and have a good beginning and a good finishing. So I would thank you so much, but I don't give this thank you just tiny little one. The rest is always giving Barbara Hurstedt, who will do the closing of the evening. Now I was getting the Spanish words into my mind. Sorry for that. Stellst dich laut? We tried to share the other link to our colloquy. And I hope you can see it. For me first. Thank you very much, very, very much, Julie. It was a great pleasure to have you here and to hear what you are saying, and that gives me power. It's often like that other peoples who are more in pain, they give, ich sag's auf Deutsch, die geben uns Kraft. In Situationen, die wir selber gar nicht auszuhalten haben, aber wir spüren die Kraft, die uns da entgegenkommt. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Und ich möchte auch von uns aus nochmal sehr herzlich einladen zu dem angesprochenen Kolloquium. Wir haben das eben veröffentlicht unter Pastoralkolleg im Amt für kirchliche Dienste. Steht jetzt der Link hier, den sich alle angucken können und sich anmelden können. Dieses Pastoralkolleg ist eben eine Gemeinschaftsaktion von dem UCC-Beirat, von denen einige Mitglieder hier jetzt auch im Chat sind, unter der Leitung von Frank Schürer-Beermann und Stefanie Sippel, die das sehr mit befördert, dass wir alle 2 Jahre ein gemeinsames Pastoralkolleg haben mit der UCC, mit unseren Partnern dort. Und das wird stattfinden im Sommer, im Juli, und gucken Sie sich das gerne an. Und wir freuen uns über Anmeldungen und darüber, diese Einladung anzunehmen und wirklich auch vor Ort miteinander im Gespräch zu sein und die Situation auch selber noch mal anders wahrnehmen zu können. Also herzliche Einladung dazu. Ich würde mich freuen, wenn wir da eine schöne Gruppe zusammenstellen können. Wir müssen diesen Abend jetzt beschließen, weil wir sagen, es soll nicht länger dauern als 1 Stunde, damit, weil wir haben so viel erfahren, dass ich denke, so ist es voll. Wir werden immer am 3. Donnerstag im Monat um 19 Uhr diese Webinarreihe fortsetzen. Die nächste Veranstaltung ist am 19. Februar. Dort wird Vlado Kmetz, unser Kollege für Mittel- und Osteuropa, im Gespräch sein mit Partnern in Polen und auch in Palästina. Und zwar geht es darum, deren Wahrnehmung zu unserer Friedensdenkschrift der EKD einzusammeln und mal zu hören, wie ihre Positionierung zu der Frage ist, wie Frieden werden kann. Julie hat gebeten, dass wir miteinander beten, dass wir füreinander beten, und ich habe als Vorschlag ein Lied, was in unserem Gesangbuch unter der Nummer 266 steht, für den Fall, dass jemand es aufschlagen möchte. Das
heißt The Day You Gave. Warten Sie, ich muss das nochmal raussuchen. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen, heißt es auf Deutsch. Und ich wollte gerne die Strophe 4 und 5 auf Englisch beten. The sun, here having set, is waking the children under western skies. And hour by hour, as day is breaking, fresh hymns of thankful praise arise. So be it, Lord, your throne shall never, like earth-proud empires, pass away, but stand and grow and rule forever, till all your creeds own your sway. Amen. Amen. Wir beten oder singen dieses Lied oft beim Weltgebetstag, der uns ja auch weltweit miteinander verbindet. Dear Julie, thank you for your openness and for talking with us. God bless you and your parish. Danke. Und allen anderen wünsche ich miteinander einen schönen Abend. Also hier ist es Abend, in Amerika ist es Mittag. Also in Amerika wird der Tag noch ein wenig fortgesetzt. Ich freue mich, wenn wir uns in diesem Format wiedersehen. Alles gut.